first post-game press conference of NBA Basketball Africa Season 3, Nile Conference here in Egypt. Thank you for making time to talk to the coach and the player. This conference will last 15 minutes. Please ask your questions, state your media, and we will try to have Coach Hernandez and player Perry. Thank you, Coach, for making time to talk to us. My young colleague Mo will translate in Arabic for those journalists who are of Egyptian language right here. Mo? اهلا في المؤتمر الصحفي للموسم الثالث من بطولة البال مجموعة النيل. مدة المؤتمر الصحفي هتبقى 15 دقيقة. هترجم الأسئلة اللي بتسأل بالإنجليش للعربي وهترجم الإجابات بالإنجليش للعربي بعد ما الكوتش واللعيب يردوا. Mesdames et messieurs de la presse, merci de faire du temps pour parler aux joueurs et aux coachs. Nous avons le premier match, le club local, donc Ahly, qui est d'ailleurs champion de ce championnat, qui était opposé au club Ferroviario de Beira. Nous parlions au coach Luis Alberto Lopez Hernandez. Merci coach, thank you for making time to talk to us. Et au joueur Will Perry, qui est donc le capitaine de cette équipe. And to player Will Perry, captain of this team. Coach, please just in a few words tell us about this first game. And you know, your boys came out banging, but it's a difficult game against the home team. What are your thoughts about this game? Yeah, my conclusion is simple. I think that Please press the mic on the push button. Yes. Okay. Hello. I said that my conclusion is simple. We didn't play games since November, and it was very difficult for us to play our first game today here without games. This is our reality in Mozambique. Then we didn't play together with our team, and if you see, it's easy. The first quarter, it was so difficult for us, and the rest of the game, we are tied. The second quarter, we lost by 2 points. The third quarter, we won by 1 point, and the last quarter, we tied. But the first quarter, we need to adjust the competition, the other team, and our team too, because as I told you, we never play together. It's the first game that we have with this team. And I'm happy because we did good things. We had mistakes. We are going to work in those mistakes for the next game to try to be ready. Mo? كانت مباراة صعبة ضد الفريق صاحب الأرض. المجموعة دي ما لعبتش أي مباراة مع بعض، والفريق ككل ما لعبش أي مباراة من شهر نوفمبر في موزمبيق. في بداية المباراة كانت بداية صعبة جدا. في الربع الأول خسرنا بفرق كبير، لكن بعد كده بدأنا نتحسن شوية. تعادلنا في الربع الأخير، والربع الثالث خسرناه بفرق نقطة واحدة بس. سوري، الربع الثالث كسبناه، والربع الثاني خسرناه بفرق نقطة واحدة بس. وفي الاخر احنا في حاجات كويسه اديناها في المباراه، لكن ما عرفناش نكسب بسبب صعوبه المباراه ضد فريق كبير زي الاهلي. C'est difficile de jouer quand on n'a pas joué depuis le mois de novembre, et donc on va s'adapter. C'est notre premier match contre une grande équipe. Et puis il faut quand même considérer que dans les premiers quarts-temps, on n'a pas perdu avec beaucoup de points, on a tenu, mais à la fin, voilà, c'est une équipe qui a gagné. Coach, we're going to take some questions, and just before we take questions from our journalists, Captain Perry, tell us about this first game. You came out blazing, did what you could, but then your colleagues, your teammates were with you half of the game. Tell us about just your assessment overall of the game. Yeah. كابتن بيري، لعبتوا مباراة جيدة. احكي لنا عن رأيك في المباراة وتقييمك لأداء اللعيبة اللي معاك. Yeah, I don't know if I came out blazing. I feel like our first quarter, like Coach said, was slow. Some of that may be my fault or the 5 starter guys, fault. But yeah, like you said, I mean, we haven't played a game. I don't know how long. So it was definitely a different feeling being out there in a real game against a really good team. So, I'm not happy with how we played because, we lost by 20, but there were some good things,
Or we lost by 16, right? 18. But anyway, there were some good things in the game that we can take away from it. So. يمكن مش راضي قوي عن الاداء، ما بدأناش البدايه اللي كانت مطلوبه مننا، وكنا بنلعب ضد فريق قوي جدا. زي ما الكوتش قال احنا ما لعبناش مباراه من مده طويله جدا، وده كان باين على اداء النص الاول من المباراه. لكن في الاخر في بعض الايجابيات اللي ممكن ناخدها من المباراه دي ونبدأ نحسن عليها المباريات القادمه. Let's take some questions from the journalists, please. شايف ازاي المواجهه ديت وازاي التعامل مع خطوره ديابت شغل المايك بس وقتل المجد. شغل المايك بس واسال تاني. سؤال الكوتش، المباراه القادمه قدام وصيف النسخه الماضيه بيترو دي لواندا الانجولي، شايف المواجهه ديت ازاي هتبقى عامله ازاي، وازاي التعامل مع خطوره دياباتيه وقتل المجد. Coach, your next game against Petro de Luanda, last year's runner-ups, how would you prepare for a game with this magnitude against a team that strong that came up second last year? And how do you plan to deal with their dangerous players? Basically, like we do every day, we're trying to do our best in defense, in offense, just trying to do our best with the style that we have. We must adjust with the best players that they have, but they have a great team. But the most important for us now is rest today and tomorrow, trying to correct our mistakes. And we believe in our philosophy, and we have several options. In defense and in offense, and just adjust in every game. But our philosophy, we play with our philosophy all games. We try to do our best in each game and adjust a little bit. But the first of all is trying to pay attention in our mistake that we have today. هم فريق كبير وفريق قوي جدا وعنده بعض اللعيبه الخطره اللي هيبقى صعب التعامل معاهم، لكن في الاخر احنا هنحضر المباراه دي زيها زي بقيه المباريات. واهم حاجه الاول دلوقتي ان احنا نستريح ونبدا نحسن ونصحح الاخطاء اللي احنا عملناها النهارده، وبعد كده نبدا التحضير المباراه القادمه ضد بيترو دي لواندا. احنا مش هنغير قوي في اسلوب لعبنا او في الفلسفه بتاعت لعبنا عشان اي فريق. هيبقى في بعض التعديلات البسيطه على الفريق، لكن الاول ان احنا نصحح اخطاء النهارده. Let's take some more questions, please. My question will be for the very hard luck for the game first. As we saw, you are one of the best players during the match. But in your opinion, who is the best or the most dangerous player in the Ahly team? And what's your chance to reach for your team to reach the finals at Kigali? الأول مبروك على الأداء العظيم اللي أنت أديته في المباراة، كان يمكن تكون من أحسن اللعيبة اللي على الملعب. شايف مين أخطر لعيب في فريق الأهلي، وشايف إيه حظوظ الفريق بتاعك للتأهل للمرحلة النهائية في أوغندا؟ Yeah, on the last part, I do think we have a chance to reach Kigali. It's a goal of ours. Obviously, today we lost. That's one loss, but we have 4 other games, right? So keep going to the next game. Try to pick up some wins, and hopefully in the end, we can reach the final 8. And that is a goal. We do believe we can do it. The first part of the question, what's the most dangerous player on Ahly, according to you? Man, in my opinion, number 7 played great today. He's tough. He rebounds, shoots. He does everything. But I'll be honest with you, man. Like, those guys are all very good. They play together. They play the right way. So it's hard to pick just one guy from Ahly. They're a very good team.
بالنسبه للجزء الاخير من السؤال، شايف ان احنا عندنا حظوظ لسه للتاهل. احنا خسرنا مباراه لكن لسه عندنا 4 مباريات جايين. احنا ما زال هدفنا وكان هو هدفنا من الاول ان احنا نتاهل، وان شاء الله عندنا فرصه كويسه اننا نتاهل لكيجالي. بالنسبه لاخطر لعيب في فريق الاهلي، رقم 7 كان احد اللعيبه اللي بارزه في المباراه، كان بيعمل كل حاجه على الملعب، لكن في الاخر هم كمجموعه كانوا بيلعبوا كويس جدا مع بعض، فصعب ان انا اعزل لعيب واحد واقول ان هو كان اخطر لاعب فيهم. Let's take 2 more questions, please. Journalists. If we have no more questions, we're going to take one last one from the gentleman, please. It's okay? Yeah, go ahead, please. My question will be for the coach. Do you expect the performance of your team during the game today, and can you build according to the performance mainly in quarter 3 and 4 for the next matches? Yes. Yeah. How do you rate? Did you expect them to perform like that during the game, and do you think the performance of your team during the 3rd and 4th quarter are something to build on for the next games? Yeah. هل كنت متوقع الاداء بتاع الفريق بتاعك في المباراه يكون بالمنظر ده؟ وهل شايف ان الاداء في الربع الثالث والرابع من المباراه اداء انت تقدر تبني عليه لتحسين اداء الفريق في المجمل للمباريات القادمه؟ Yes. Yes. But how? Because we didn't play since November. So, but the next match, as we know, it will be a very tough match against Petro Rwanda. To start the 3rd match and you lose 2, it's very difficult. So how will you prepare your team for mainly the next match? We don't know what is going on to happen in the future because we don't have The team meeting. Bola de cristal. Yeah. Crystal ball. But all games are going to be tough. Of course, that Pedro is a great team. They finished 2nd in the last year, but we must try to do our best every day. We are here and we have chance, and we are going to play the best that we can until the last day. And we are going to try to improve every day because it's hard, as I told you, for us, the first game, because we don't have competition. Hopefully we improve since tonight to the next game a lot, but I don't know how much we can do it because it's only one game since November. November, one game, and now Pedro. Thank you, Coach. Let's just have translation and we can call it a day. I have a comment after the conference. I will tell you. كنت متوقع الاداء ده. احنا ما لعبناش اي مباراه من شهر نوفمبر. انا ما اقدرش اتوقع الاداء بتاعنا هيبقى عامل ازاي، او ما اقدرش اتوقع ايه اللي ممكن يحصل تاني في البطوله ما بين دلوقتي لمباراه بترو دي لواندا او بعد كده. لكن في الاخر احنا هدفنا اننا نتاهل، وده اللي بيدفعنا اننا نتحسن كل يوم عن اليوم اللي قبله. وان شاء الله هيبقى في تحسن ما بين دلوقتي لماتش بترو دي لواندا، لكن في الاخر احنا ما نعرفش حجم التغير والتحسن ده هيبقى عامل ازاي. بس احنا في الاخر هنحاول نعمل اللي علينا. وزي ما قلت احنا ما لعبناش اي مباراه من شهر نوفمبر، جينا لعبنا المباراه بتاعت النهارده وبعدين بترو دي لواندا، فعشان كده ممكن كان الاداء مخيب للظن شويه. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Captain. Good luck. The next game. Thank you, gentlemen.
Be seated. Thank you, gentlemen, and welcome to this post-game press conference of the Nile Conference for the BAL Season 3. Congratulations to Coach Augustin Ulbe, who is actually here speaking to us with player Rabi. Let's take some questions from the audience. Please state your organ and your name and your question. My colleague Mo will translate in Arabic for those who speak exclusively Arabic, and those who speak English will need no translation except the questions are asked in French. Coach, player, thank you for making time to talk to us. Let's take some questions. Leonard Solms, ESPN Africa. Fantastic performance from you guys, well done. Omar, how do you feel basketball has grown since you were a young boy? I believe you were born in Cairo. And where were some of the spots that you used to grow up playing the sport over here? عمر مبروك على المباراة. شايف ازاي اللعبة اتطورت من وانت صغير؟ انت مولود في القاهرة، كان ايه الاماكن اللي بتلعب فيها في القاهرة، بتلعب الباسكت فيها في القاهرة، وايه التطور اللي انت شفته في اللعبة من وانت صغير لحد دلوقتي؟ First of all, I grew up playing in a club called Gezira Club. That's where I grew up playing, and as far as how basketball has grown, it's amazing what has happened these past couple of years by the NBA and FIBA. It's put a lot of the spotlight on basketball. Like, it helped grow basketball in Africa a lot, and it's amazing. It's a great opportunity for us to show the talent that can come out of Africa to the whole world. أنا اتربيت ولعبت الباسكت في نادي الجزيرة. بالنسبة لتطور اللعبة من وأنا صغير لحد دلوقتي فهو شيء رائع إن أنا أشوف الأداء المجهود المبذول من الفيبا، من الاتحاد الدولي للباسكت، ومن ال NBA في مصر عشان يطوروا من اللعبة ويطوروا منها ويعلوا من مستواها في أفريقيا، وده شيء بيبسطني جدا إن أنا أتفرج وأشوف التطور ده في اللعبة. Let's take another question, please, gentlemen. سؤالي للكوتش، انا بس كان عايز اعرف منه تعليقه على تواجد الجماهير النهارده، خصوصا ان هو حضر برضو المباراه النهائيه في كاس مصر بين الاهلي والزمالك في اسماعيليه، فشايف هل في فرق ما بين التواجد الجماهيري في مباراه نهائي الكاس ومباراه النهارده؟ Coach, could you give us your comment on the presence of the fans in this game, given that you also attended the Egyptian Cup final in Ismailia? How do you think what do you think was the difference between this game and the last one? Well, Ahly fans are always helping the team, supporting the team. No matter what, no matter which number of fans we have in the gym, we always feel their support. Like today, maybe we didn't have much. I'm sure that in the next coming games, our fan base will come in a bigger number to support the team. But we appreciate a lot the support from our fans, because we feel them. Like we feel their support. They push. They encourage our players to play hard and better. And we're really thankful for them coming here. Let's have another question from, sorry, Mo. يمكن النهارده ما كانش فيه جماهير بنفس العدد اللي كانت موجوده في الاسماعيليه، لكن في الاخر جماهير الاهلي ايا كان عددها بتدعم الفريق وبنحس بوجودها، واللعيبه بيحسوا بوجودهم، وبيدفع والوجود الجماهيري ده بيدفع اللعيبه لان هم يأدوا احسن وان هم يبقوا يلعبوا بشكل افضل، واحنا بنشكر جدا الجماهير على وجودها. ويمكن ان شاء الله المباريات الجايه ممكن يكون في عدد جماهيري اكبر، لكن احنا النهارده بنشكر الجماهير على وجودها وعلى التشجيع بتاعها لينا طول المباراه. Let's have another question, gentlemen. Omar, you had Manyasi Salehosha from the Big Tip-Off. Omar, you had a good game defensively. Is that something you pride yourself in, playing good defense? عمر، لعبت مباراة جيدة جدا دفاعيا، هل ده شيء انت شايفه ميزة في نفسك ان انت لعيب دفاعي قوي؟ I think this is something that has to do with the team and coach. That's our main focus, to be a great defensive team, because offense is not going to always be on your side every single game. So what you can control is your defense and your energy, and the rest will come. So I think we had like some stretches today that we weren't very good, but we were able to pull it back at the end. Nice.
ده مش حاجة ترجع لي أنا شخصيا، ده حاجة بترجع في الآخر للمدرب وللفريق ككل. احنا كفريق بنحاول نبقى فريق قوي دفاعيا، عشان مش في كل مباراة هنلاقي الهجوم في صفنا، بس اللي احنا نقدر نتحكم فيه هو الأداء الدفاعي بتاعنا، وإننا نعرف نستخدم طاقتنا كويس في الدفاع. ويمكن النهاردة كان في لحظات في المباراة ما كناش بأداء دفاعي قوي، لكن في الآخر احنا عرفنا نتحكم في الموضوع ونسيطر على الأمر ونلعب كويس في الآخر. So I have a question from the gentleman, please. Thank you. سؤالي للكوتش، يعني عندي سؤالين. السؤال الاول، هل حضرتك شايف ان المحترفين اندمجوا بشكل كافي مع اللاعبين الاساسيين الفريق؟ السؤال الثاني بخصوص طبعا ايهاب امين اللي ما شاركش النهارده، فهل هو هيكون مستعد للمباريات المقبله وايه سبب عدم وجوده النهارده؟ شكرا. Coach, it's a two-part question. The first part, do you think your import players got a chance to blend in and adapt with the team and adopt their philosophy, your philosophy in playing? And the next question is regarding Ehab Amin. He did not play today. Do you think he'll be ready for the next game, and why did he not play today? Well, Ehab, starting from the second question, Ehab suffered after the final of the cup last week. Like some small muscle problems, and we are treating him daily, and we want him to be back in the best shape possible and not risk with a possible bigger injury, because it's a muscle injury, can always go worse, so we don't want to risk. About we are a team that I'm 100% sure that we're gonna grow during the competition, because of many factors. One is the fact that we brought recently some new players like Corey, like Nooney, even Michael Thompson. It's been only a few weeks with the team, though he knows all the team from last season. And other individual situations about the moment of performance, and like we have to get everything together and try to improve as a team. I think overall Nooney, Corey had a good performance offensively, but I think we need this time, and the next games and the next practices will give us this time to, like you said, to blend and to adjust a little bit better together. بالنسبة لإيهاب أمين، فهو كان عنده مشكلة عضلية بعد مباراة الكاس. كانت مشكلة بسيطة واحنا بنحاول نمرنه كل يوم عشان لما يرجع وهو في أفضل لياقة ممكنة، ما يبقاش في خطر إن هو يتصاب تاني، بالذات إنها إصابة عضلية. بالنسبة للسؤال عن اللعيبة المحترفة، هو اللعيبة دي تعرف الفريق من الموسم اللي فات، ويمكن لعبوا مع بعض قبل كده، كانوا بيأدوا أداء هجومي جيد جدا، لكن في الآخر ممكن احنا عارفين من قبل البطولة ان احنا خلال المباريات هيبقى في تدرج للاعلى بالمستوى بتاع الفريق، عشان هيكونوا لعبوا مع بعض اكتر. لكن في الاخر انا حاسس ان هم عرفوا يتأقلموا بشكل جيد وعرفوا يقدموا اداء جيد، وان شاء الله الاداء ده يقعد يتحسن طوال المباريات القادمه. Let's have a question from the gentleman, and we'll take a question, the last question from behind, please. My question will be for the coach. Yesterday in the press conference, you had a question about Kamara, the NBA Academy player, and if you will give him the chance to start. We saw him today. What's your opinion about his performance? And the second part, during the match, in the 4 quarters, we saw that there is many rotations between the players. This is related to the match, and the first quarter, it's looking very easy game to give the chance to all the players to have the sense of the game for the next matches. No, first question about Draman. Yes, I was asked yesterday about him. I wanted to see also the last practice after the press conference how he was, because he was feeling some like small physical problems, and he performed well. And so I will try to give always the opportunity for him to play if the game admits it, and like we have a solid roster, and we have to feed this player who have many practices with us. But of course his performance was good. He is always like eager to learn and to talk, to communicate with the teammates. Like he's a really good kid. So we will help him as much as we can. About the rotations, I think this was like a normal rotation in a game. The stretch in the third quarter was long, so it was a full rotation for the quarter. Like nothing really important, nothing different than other games. Mo?
السؤال كان عن كامارا. امبارح اتسأل هل هيلعب بشكل كبير ولعب النهارده بشكل جيد، هل ده ايه السبب ان هو لعب النهارده؟ والسؤال الثاني كان عن المداوره ما بين اللعيبه خلال المباراه، هل ده كان بسبب ان هي مباراه سهله ولا هل ده كان جزء من الفلسفه بتاعه الفريق من الاول؟ اجابه الكوتش كانت ان عبد الله كامارا، ان كامارا فعلا امبارح لعب كان في عنده مشكله بدنيه بسيطه بعد المؤتمر الصحفي بتاع امبارح، لكن عرف يلعب ونزل النهارده وعرف يؤدي اداء كويس، وكل ما يبقى فيه فرصه ان هو ينزل هديها له عشان ينزل ويلعب وياخد وقت لعب جيد على الملعب. بالنسبه للمداوره، هي كانت مداوره طبيعيه جدا في اي مباراه. يمكن في الربع الثالث ما كانش فيه مداوره بشكل طبيعي بسبب ان المباراه ما كانش فيها توقف كتير، فما كناش عارفين نطلع وننزل اللعيبه زي ما كنا عايزين، لكن في الاخر هي مباراه تعاملت معاها لانها زي اي مباراه ثانيه. Let's take the last question of the gentleman in the back, please. Thank you. François Martinet de BAL Action. On connaît la rivalité au football entre Zamalek et Ahly. Au basket, c'est à peu près la même chose. Zamalek a gagné la première édition et a perdu l'année dernière en demi-finale. Est-ce que ça vous rajoute une dose de pression de faire aussi bien que Zamalek lors de leur première apparition? Et la question est pour les deux personnes. And that's a tricky one, Coach. We know the rivalry between Zamalek and Ahly when it comes to soccer. Now, in basketball, do you have sort of the same rivalry? Now, do you feel the pressure when it comes to that in those both teams, knowing that Zamalek lost the last one? And this question is for both of you. You want to start? You go. One second. السؤال للكوتش واللعيب. احنا عارفين ان في منافسه شديده ما بين الاهلي والزمالك في كره القدم، ويمكن في كره السله هي نفس الوضع. هل في ضغط زائد بسبب ان الزمالك كسب اول نسخه وخرج من نص النهائي النسخه اللي فاتت؟ هل ده بيديكوا دافع اكبر ان انتوا تكسبوا البطوله؟ كوتش. يعني طبعا المنافسه بين الاهلي والزمالك في اي حاجه، يعني في اي رياضه في اي حاجه، طبعا دي منافسه قويه جدا في اي حاجه. تاني حاجه ان هم يعني كسبوا السنه اللي فاتت، احنا كده مش كسبوا اول سنه البطوله. احنا كده النادي الاهلي يعني بنخش اي بطوله عايزين نكسبها، يعني مش بنبص مين كسب قبلنا ولا مين كده. احنا كده التارجت بتاعنا ان احنا طبعا الاول يعني ان شاء الله ان احنا نتاهل من الراوند دي يعني للنهائيات، وتاني حاجه هدفنا ان احنا نكسب بطوله طبعا، فيعني ملهاش دعوه باي حاجه تانية يعني. There is rivalry between Al Ahly and Al Zamalek in all sports. As to whether it adds pressure or not, that Zamalek won the first edition and got knocked out in the semi-finals last year. As Al Ahly club, we go into any competition with one goal to win it. Right now, the main achievement, the main goal is to qualify to the next stage, to the finals in Kigali. And after that, we hope to win it, and that's our plan, regardless of what anyone else has performed in any other competition. Coach? I couldn't answer any better. Coach, come on. No, I honestly, yesterday I was asked about the pressure. The pressure comes from different ways, but for sure in our team, I don't think what Zamalek did in the past with me or without me as a coach affects us. You know, like I think he answered really well. Omar answered really well that we are a team and we are in a club that is built to win championships, to fight for championships. Nobody wins everything in sport, but we know we are in this type of club. That's what Ahly is and what Ahly represents and means in Africa and Egypt and the whole Africa and Arab world. So we take this pressure like something we have to handle, and we like it, you know, like that's why we play for. And then there is the internal pressure, the individual pressure that everyone puts to himself and faces the best way possible. So we have to blend all these things together and go out and perform. Of course, we are here to try to win the championship. But like I said yesterday, this is long way. We will try to handle this pressure as better as we can. That's a slick way, Coach, of answering. That's a nice backdoor answer. Au fait, il y a une tradition de gagne dans cette équipe d'Al Ahly. C'est vrai qu'il y a une véritable rivalité entre les deux équipes Zamalek et Al Ahly, mais nous, on se focalise un peu sur ce qu'on veut faire. C'est une tradition dans cette équipe de gagner, que ce soit au football ou au basket. Nous, on reste concentrés, et puis la pression, bien sûr, elle est là, elle est présente à tous les matchs, à tous les coups. Il y a une pression aussi intérieure. On essaye de faire le meilleur. Omar answered it. Sorry.
يمكن عمر جاوب اجابه كويسه جدا، ما اقدرش اضيف عليها حاجات كتير. يمكن برضو امبارح اتسالت سؤال عن الضغط اللي احنا حاسين بيه، لكن في الاخر احنا كفريق ملناش دعوه بالزمالك عمل ايه او ما عملش ايه بيا او من غيري. في الاخر احنا عارفين ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، نادي اتبنى عشان يفوز بالبطولات وينافس على كل بطوله هو بيخشها. يمكن برضو الفوز بالبطوله ده الهدف البعيد لينا، الهدف الاولاني دلوقتي لينا اننا نتاهل من المجموعه دي للمرحله النهائيه، واحنا كلاعيبه مبسوطين بالضغط ده وبنستعمله لصالحنا ان احنا نعرف نلعب بشكل احسن ونعرف نقدم احسن حاجه عندنا في الملعب. Thank you, gentlemen. Thank you so much for your time, ladies and gentlemen. Journalists, I'll see you tomorrow. Thank you, Coach. Thank you, Omar, for your time. Thanks to all.